to everyone. Today we are going to start with the Chapter 8, that is Internet and its services. Before I come to the lesson, I would like to recap what we have done up to now. Actually, in this particular module, Introduction to Information Technology, we started with introduction module, that was Introduction to Information Technology. Then we have taken hardware module. Under that, you studied the system unit, processing and memory, storage and input and output devices. So next came software module. There you studied system software. That means mainly we have taken operating system and utility programs and application software. Lastly, we have taken network and the internet module. Under that, until last week, you studied computer networks. Today I am supposed to start with the internet and its services. මම සිංහලෙන් කියනවා නම් අපි මේ විෂයට ආවට පස්සේ Introduction to Information Technology අපි මේ වෙනකොට chapter 7ක් සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. මේ අවසාන chapter එක Internet and its services. අපි මුලින්ම ගත්තේ Introduction module එක. ඒකෙදි අපි කතා කරා Introduction to World of Computers. Introduction to Information Technology. And after that, we have taken hardware module. ඒකෙදි අපි කතා කරා system unit එක, කියන්නේ processing and memory, storage devices, input and output devices. ඊට පස්සේ අපි ගත්තේ software module එක. ඒකෙදි අපි කතා කරා system software, ඒ කියන්නේ operating systems and utility programs මූලික වශයෙන්. ඊට පස්සේ application software. අවසාන වශයෙන් අපි ගත්තේ network and internet module. කියන්නේ කී සතිය වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ කතා කරා computer networks. මේ යටතේ අද අවසාන chapter එක විදිහට මට කතා කරන්න තියෙන්නේ the internet and its services. Right? Before we come to the lesson, so we have to discuss this learning outcomes of this particular chapter. Here we say after completing this lesson, a student should be able to discuss evolution of the internet and its future. කියන්නේ මේ chapter එක අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙන්න ඕන internet එක කොයි විදිහටද evolve වුනේ, එහෙම නැත්නම් historical evolution, ඉතිහාසයේ කොයි විදිහටද මේක අද තියෙන තත්ත්වයට පරිණාමය වුනේ කියලා සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ identify the various parties involved in the internet community. කවුද මේ internet community එකට සහභාගී වෙන විවිධාකාර පාර්ශවයන් කවුද කියන එක හඳුනා ගැනීම. Then we have described device and connection option for connecting to the internet. internet එකට connect වෙනකොට ඒකට භාවිතා කරන විවිධාකාර devices මොනවාද? ඒ වෙනුවෙන් අපිට තියෙන විවිධාකාර option, නැත්නම් විවිධාකාර ක්‍රමවේදයන් මොනවාද කියන එක පිළිබඳ විස්තරයක් කරා. Then discuss the services available on the internet. internet එක මත පදනම්ම ලබා දෙන සේවාවන් මොනවාද යන සාකච්ඡාවක් කිරීමට. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් to discuss censorship and privacy and how they are related to internet use. කියන්නේ internet එකට ආවට පස්සේ censorship එක කියන්නේ කොයි ආකාරයටද මේක බලධාරීන් විසින් පාලනය කරනවද, එහෙම පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම privacy කියන්නේ පුද්ගලිකත්වයට ආවට පස්සේ මේ ආදී කාරණා කොයි විදිහටද internet එකට බලපාන්නේ කියන එක තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ chapter එකේදී අපේ learning outcomes. Right? Right. Then before I go into details of the lesson,
let's have this small video, and while you are watching this, I wanted you to concentrate on this. I want to focus your attention on these questions, right? How internet influence on our lives, in what ways, and the meaning of the term ubiquitous. මේ අපි දැන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරනවා. මේක බලලා අතරේ මට අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ මම පාතින් දීලා තියෙන ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූලික අවධානය යොමු කරන්න. ඒ කියන්නේ how internet influence our lives. කොයි ආකාරයේද ඉන්ටර්නෙට් එක අපේ ජීවිතයට බලපාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම in what ways මොන අයුරින්ද අපේ ජීවිතේට ඉන්ටර්නෙට් එක බලපාලාද. ඒ වගේම ubiquitous කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා ඒක පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානයට ගන්න. Right, let's have a look. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. There is no modern world without the internet. Like the Industrial Revolution before it, the internet and the information age it sparked has created a seismic shift that completely changed how we live and communicate, do business, shop, entertain ourselves, and even explore the universe. Though it has become completely ubiquitous, few saw the internet coming, and no one could have predicted its impact. Now we wonder, how did we ever live without it? And can anything ever replace it? The internet has its roots in pure fiction. In 1898, just as telephones were entering American households, writer Mark Twain penned a sci-fi short story titled From the London Times in 1904. In it, he predicted a future in which all the world's phone lines were connected, and the daily doings of the globe could be seen and shared by everyone across oceans. Using what Twain called a telectroscope, the story's protagonist called up different corners of the world to look at life, study strange sights, and communicate with others. But it wasn't exactly Twain's best work, and the story was largely forgotten. Then, in August 1962, computer scientist J.C.R. Licklider proposed a similar idea of computers that could talk to one another. As director of the U.S. Department of Defense's Advanced Research Projects Agency, or ARPA, Licklider's memos about an intergalactic computer network explained much of how today's internet now functions, including cloud computing. 7 years later, the first message was sent from one computer to another over ARPANET. The communication from UCLA to Stanford was meant to say login, but only the LO made it through before the system crashed. Still, the internet was born that day in 1969. Things sped up from there. In 1971, programmer Ray Tomlinson sent the first email. He also introduced the @ sign. Different networks were tested throughout the decade at research centers in the US, UK, and Norway. And on January 1st, 1983, ARPANET was officially migrated to TCP/IP, or Internet Protocol. A year later, this was the standard for all military computer technology. In 1991, English computer scientist Tim Berners-Lee created the World Wide Web, an information management system accessible to anyone with a connection. In only 40 years, the internet developed from a system that could barely send 2 letters into a network that could return millions of search results containing billions of words in just seconds. In 1994, a Pizza Hut pizza was the first thing ever purchased on the net, and we've never looked back. As computers shrink from our desks to our pockets and wrists, and as the internet connects not only to our families, but our devices, our houses, our cars, and our everything else, all while connection speeds ramp up exponentially, the question now becomes, what could possibly be next? Grammarly is your personal writing assistant. Right, so that
That is the brief history of the internet. And okay, next we will take the evolution of the internet, right? So that since you have had the that video clip, I hope that now you have some understanding. So we'll pick a certain aspect of it, so that you know that when it comes to the internet, so how we can define it to understand. So in basic terms, right, we can say internet is the biggest network in the world, right? අපිට බොහොම සරලව ඉන්ටර්නෙට් එක මොකක්ද කියන එක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ලෝකයේ තියෙන විශාලතම ජාලය වශයෙන්. ඒ වගේම සමහර අය මේක කියනවා mother of all networks, right? ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම networks වල ප්‍රධානම network. එහෙම නැත්නම් ඒකේ මව සියලුම network වල මව කියලා ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධයි. ඒ කොහොම වුණත් මේ network එක අතිවිශාල වපසරයක විහිදලා තියෙනවා. ඒකම ලෝකයේ තියෙන සියලුම network අවසාන වශයෙන් මේකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට බොහොම සරලව කියනවා the biggest network in the world, right? එතකොට දැන් මේ විෂයට ආවට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන ටෙක්ස්ට් එක තමයි Understanding Computers Today and Tomorrow by Deborah Morley. So in this text, this is how internet has been defined: worldwide collection of separate but interconnected networks accessed daily by millions of people using a variety of devices to obtain information, disseminate information, access entertainment or communicate with others. Deborah Morley මූලික වශයෙන්ම කියනවා ඉන්ටර්නෙට් එක වූකල්හි ලෝකේ පුරාම විහිදිච්ච එකිනෙකට සහ සම්බන්ධයක් තියෙන network වල එකතුවක්. එහෙම කිරීම තුළ මිනිසුන් මිලියන ගානකට විවිධාකාර devices පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ තොරතුරු ලබා ගන්න, ඒ වගේම තොරතුරු ලබා දෙන්න, ලබා ගන්න, ඊට පස්සේ විනෝදාස්වාදයේ ලබා ගැනීමට හා එකිනෙකා සමග සංනිවේදනය කර ගැනීමට හැකියාව ලබා දීලා තියෙන එකිනෙකට සහසම්බන්ධ වූ networks වලට තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ කියලා. මේක තමයි Deborah Morleyගේ මූලික definition එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ආවට පස්සේ worldwide collection of separate but interconnected networks accessed daily by millions of people using a variety of devices to obtain information, disseminate information, access information or communicate with others. But in simple terms, we can say internet is the biggest network in the world or mother of all networks, right? So that when it comes to historical evolution, internet started along with the computer industry in 1960s. Like, so there were so many researchers had been done. In the main development actually happened with the ARPANET. ARPANET stand for Advanced Research Project Agency Network, right? This is a military research project in America. මේක ඉතිහාසයේ දැන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඓතිහාසික ප්‍රගමනය එහෙම ඓතිහාසික ප්‍රගමනය ගැන අපි සලකා බලද්දී අපිට මූලික වශයෙන්ම අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි මේ ආපනෙට් එක කියන එක.
ARPANET කියන්නේ Advanced Research Project Agency Network කියලා. මේකේ ARPANET කියලා කිව්ව ඇමරිකාවේ හමුදාව. හමුදාව විසින් පටන් ගත්ත 1960 ගණන්වල රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒකට හේතුවක් තිබ්බා. ඔබ දන්නා 1960 ගණන්වලදී ලෝකේ ප්‍රධාන බලකඳුරු දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි මේ රුසියාව හා සම්බන්ධ සමාජවාදී බලකඳුර, අනිත් එක ඇමරිකාව හා සම්බන්ධ ධනවාදී බලකඳුර, මේ නේටෝ රටවල් එක. එතකොට මේ දෙගොල්ලෝ එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ඒ වගේම සතුරන්, හරි එක්තරා විදිහට සතුරන් විදිහට තමයි උන් දේශපාලනමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ නිසා ඇමරිකාවේ යම් අවස්ථාවකදී තීරණය කරා උන්ගේ සියලුම තොරතුරු එක තැනක ඉක්රාශී කරලා තියෙන එක එක්තරා විදිහක අනවශ්‍ය තර්ජනයක් ඒගොල්ලෝගේ ජාතික ආරක්ෂාවට. ඒ නිසා මේ තියෙන තොරතුරු බෙදා හැරලා අවශ්‍ය අවස්ථාවදී ලබා ගන්න හැකියාව. මෙන්න මේ අරමුණෙන් තමයි ARPANET පටන් ගත්තේ. Right? So that ARPANET started as a military project because they want to disseminate all their sensitive information with regard to military, not to scatter it in one single place, but to distribute it various other places, and ultimately when they need to get it back, right? With having this intention in mind, ARPANET started in 1960s by US military. Here we say the predecessor of internet, named after the Advanced Research Project Agency ARPA, which sponsored its development. එකන මූලික වශයෙන් ආණ්ඩුවත් විශාල වශයෙන් දායකත්වය ලබා දුන්න ARPANET එක කරා මිලිටරි එකට මේක ඩෙවලොප් කරන ඇමරිකාවට. නමුත් දන්නවා 1980 එනකොට මේ සමාජවාදී බලකඳුර බිඳ වැටුණා. එතකොට තව දුරටත් එතනදී තව විශේෂ දෙයක් තමයි දැන් මේ නෙට්වර්ක් එක සමගාමීව දැන් හිතමු රුසියාව ගත්තාම කියුබාව ආශ්‍රිතව ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන නගර ඉලක්ක කරන ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ මිසයිල ස්ථානගත කරලා තිබ්බා. ඒකම ඇමරිකාව ගත්තාම කොරියාව හා ජපානය වගේ රටවල් පාවිච්චි කරලා රුසියාවේ තියෙන ප්‍රධාන නගරය ඉලක්ක කරලා ඒගොල්ලෝ මිසයිල් ස්ථානගත කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා මේ සිටුේෂන් එකේදී වුන් ප්‍රබල වශයෙන් විශ්වාස කරා මේ ARPANET වගේ ක්‍රමයක් කරා උන්ගේ තොරතුරු එක තැනකට තියන්නේ නැතුව විවිධාකාර තැන්වල තියලා ඒවට ඇක්සස් ලබා දෙමින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වැදගත් කියලා. යන්න තමයි ARPANET පටන් ගත්තේ. එතකොට 1980 දී මේ සමාජවාදී බලකඳුර බිඳ වැටීමත් එක්කම තවදුරටත් ARPANET එකේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ ඇමරිකාවට. සවුන් එක ඩිකමිෂන් කරා. ඒක civilian project එකක් බවට පත් කරා. Right? So that in 1980s they converted this military project ARPANET into today what we call internet, right? එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේදී මුලින්ම මූලිකවම මොකද්ද උනන්දුලා දෙන මේ TCP/IP කියන transaction control protocol එහෙම නැත්නම් IP protocol මේ හරහා තමයි විවිධ ජාලයක් විදිහට වැඩ කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය අඳුනලා දුන්නේ මේ TCP/IP හරහා මේ protocol එක. හරි? එතන ඉඳලා තමයි පටන් ගත්තේ මේ World Wide Web. ඒ කියන්නේ 80 වෙනකොට මේක ඩිකමිෂන් කරත් එක්කම ඇමරිකාවේ තියෙන ප්‍රධාන විශ්වවිද්‍යාල විශාල ව්‍යාපාරික ආයතන පුද්ගලයෝ රිසර්චර්ස්ලා සයන්ටිස්ට්ලා මේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා මේක ඩෙවලොප් කරන්න වැඩ කරා. යනෝ විශාල දියුණුවක් ඉන්ටර්නෙට් එකට World Wide Web එක ආශ්‍රිත කටයුතු වලට ලබා ගන්න හැකියාව 1980 කාලෙ වෙද්දී. එතකොට the collection of එතකොට අපි ඊගාව කාරණා අපි මෙතනදී ගන්නේ the World Wide Web කියන එක. එතකොට මේ World Wide Web කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් එක පදනම් පදන එක ප්‍රධාන සේවාවක්. දැන් මම කිව්වා ARPANET එකෙන් පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් එක බවට මේකපත් වෙනවා 80 ගණන්වලදී. ඒතර මේ TCP/IP කියන ප්‍රොටෝකෝල් එක පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා ඉන්ටර්නෙට් එක. එතකොට ඒ හරහා World Wide Web ඔන්න ඩෙවලොප් වෙන්න පටන් ගන්නවා. World Wide Web කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක මත පදනම්ම ලබා දෙන එක ප්‍රධානම සේවාවක්. right? The collection of all the web pages available through the internet. එතකොට www කියලා කියන්නේ මොකක්ද?
collection of all the web pages available through the internet. එකේ තියෙන සියලුම වෙබ් පිටු වලට අපි කියන World Wide Web කියලා. That was proposed by Tim Berners-Lee 1989. So this Tim Berners-Lee is a gentleman. He's an Englishman, and what he has done was he has introduced HTML language and the how to utilize TCP/IP for web related activities. අපි ගත්තොත් Tim Berners-Lee ගේ විශේෂත්වය තමයි ඔහු මේ TCP/IP පාවිච්චි කළ කොයි විදිහටද web pages හරහා communicate කරන්න ගනුදෙනු කරන්න කොහොමද කියන එක ලෝකෙට කියලා දුන්නා. එතකොට මේ සඳහා Tim Berners-Lee 1980 දී ඔහු ඒ සඳහා HTML කියන language එක introduce කරන යාරකට web පිටු develop කරන්න මූලික පදනම පසුතලය හදලා දෙනවා. එතකොට මේ කිසිදු දෙයකට TCP කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක උන් හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට අපිට මේ කිසිම දෙයකට Tim Berners-Lee patent එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. නමුත් බැරි වෙලාවකත් ඔය 1989 patent එකක් ඉල්ලුවා නම් මේ ඔහුගේ නව සොයා ගැනීම වලට අපිට අද ඉන්ටර්නෙට් එක නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න නැහැ. මොකද එතකොට ඒක පාවිච්චි නම වතාවකටම අපිට Tim Berners-Lee යම් ගෙවීමක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අර Microsoft Bill Gates අපි software වලට ගෙවනවා. Right? So that he didn't ask any money from us. Originally, only text-based content on the World Wide Web, but today web programs are through multimedia interactive experience. එතකොට මේක World Wide Web පටන් ගන්නකොට මූලික වශයෙන්ම අපි කියනවා මේ text-based content, static pages, right? කියන්නේ text-based content එක විතරයි තිබ්බේ. නමුත් අද වෙන විට web pages are through multimedia. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම මාධ්‍යයකින් සංවේදනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට දියුණු වෙලා තියෙන ඒ වගේම interactive experience එක. අපි තුතුරු ලබා ගන්නවා පමණක් අපිට අවශ්‍ය තුතුරු ලබා දෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. The World Wide Web and the Internet are not owned by any person, business or organization. තව විශේෂිතම දෙයක් තමයි කියන්නේ World Wide Web එක ඉන්ටර්නෙට් එක ආවට පස්සේ කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ තනි අයිතියක් නැති කිසිදු ආයතනයක කිසිදු ඕගනයිසේෂන් එකක් නැති පොදුවේ ගත්තා මුළු ලෝකෙටම අයිති දෙයක්. right? ඒකට අපි ස්තුතියන් දෙනවා Tim Berners-Lee වගේ researchers ලට. right? So then I have to take this in this particular slides we're gonna talk about the evolution of web technologies from PC era to Web 4.0. So here what I'm going to do is I'm not going to talk about this evolution of web technologies from Web 1.0 to Web 4.0, but I will briefly discuss personal era. But you have to do a activity here, right? On the LMS page there is a research paper uploaded with regard to this evolution of web technology. You have to thoroughly read it, right? Then they will pretty much better manner you will understand Web 1.0 to Web 4.0, right? So here coming back to this PC era, as you know that in the history, in the computer history, we talk about these mainframe machines and the mid-range machines, like so in from 1960s to how these hardware components of computing were developed. But you know that initial stages in 60s, like so no single organization or no single individual can afford to have mainframe machines, right? They were very costly and very cumbersome, and it is very difficult to maintain and a very complex task to work along with this kind of a machine, like in 1960s. So then gradually what happens was thanks to the research and development happened throughout this area 1960s to 1977, like so the very first personal computer was started in 1977, right? This
IBM PC, right? So they introduced the first PC, then came the equivalent of it, Macintosh machine, Apple, right? So that once they introduced this personal computers to the world, what happens was the cost or the price of the computer has drastically reduced, so that every household, every individual could have been afford to buy a personal computer, right? So that many business organizations, instead of their mid-range machine, they replace these personal computers in various functional areas like marketing, management, production, accounting, etc., etc. Through that, they organize their organization structures, right? So that with their until 1977, right, the internet evolved, and the PC came into play a role by 1977, and there we had file transfer protocol, or FTP, right? FTP file transfer protocol was how to send documents from one location to another, and Usenet, and the email, IRC, right? So again, how to receive this data on the internet, right? So these are the main characteristics in this PC era from 1960s to 1977. So that I will leave from here for you to go to the LMS and read the uploaded research paper on evolution of web technologies. Please do that. And then we have to talk about the internet community today, right? Most members of the internet community falls into one or more of the following groups. When it comes to these internet users, right? Broadly, we can say the community can be categorized into several different groups. Here we have identified 7 different groups. Like first one, people who use the internet, and the people who actually use the internet, we call them users. අපි ඉන්ටර්නෙට් කමියුනිටි ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රජාව ට පස්සේ අපිට ඒක මූලික වශයෙන් ප්‍රධාන අංශ 7කට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි එක වෙන්නේ users ලා. ඒ කියන්නේ people who use the internet. අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන්නේ කවුද? ඒ සියලුම දෙනා users ලා වෙනවා. internet service providers, එහෙම නැත්නම් ISPs, provide access to the internet typically for a fee. Internet service providers, internet tech මත පදනවන ඒ අදාළ සේවා ලබා දෙන ආයතන පුද්ගලයෙකුට ඉන්නවනේ, ඒගොල්ලන්ට අපි ISPs කියලා කියනවා, right? They provide access to the internet typically for a fee. කියන්නේ මුදලකට ඉන්ටර්නෙට් එකට සඳහා access වෙන අවස්ථාව ලබා දෙන. උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් SLT. එහෙනම් තව ඔයගොල්ලෝ dialog කරා access වෙනවා, dialog mobitel කරා access වෙනවා, mobitel. ඒ වගේ. Then we have the internet content providers, supply the information that is available on the internet. Can internet එකේ තොරතුරු අත්‍යවශ්‍යම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තොරතුරු ලබා දෙන්න කවුද උන්ට තමයි අපි content providers කියලා කියන්නේ. මූලික වශයෙන් මේ identify කරන businesses, schools, universities, governments, individuals. So everyone has their own piece of information on the internet. මේ තොරතුරු ලබා දෙන මූලික මේ තොරතුරු ලබා දෙන අයට තමයි අපි internet content providers කියලා කියන්නේ. Then we have application service providers, or ASPs, provide access to the web-based software applications. තව කොටසක් ඉන්නවා අන්තර්ජාතික මත පදනම software related services ලබා දෙන. ඒ වගේ අයට අපි කියන application service providers. අද දවසේ අපි ගත්තොත් බොහෝ software manufacturers ලා ASP application service providers ලා ඉන්ටර්නෙට් එක මත ඉන්ටර්නෙට් එක පදනම තමයි අපි මේ සේවාව බහුතරයක් අධ්‍යයනයට ලබන්නේ. Then infrastructure companies, people who own or operate the physical structure of the internet. Infrastructure companies කියලා අපි කියන්නේ මේකේ තියෙන physical structure එක. ඒ කියන්නේ භෞතික
ජාලය නඩත්තු කරන්නේ කවුද? උන්ට තමයි අයිතිහා නඩත්තු කරන්නේ කවුද? උන්ට තමයි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කම්පැනිස් කරගන්න. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේදී SLT right එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට ගත්තොත් අපි කියමු ඩයලොග් උන්ට උන්ගේ උන් තමයි infrastructure companies. ඊට අමතරව hardware and software companies, right? People who develop various hardware and softwares for internet and worldwide related applications. Lastly, the government and the other organizations. ආණ්ඩුව සහ එහා සම්බන්ධ අනිකුත් ආයතන මේ අතද ගන්නවා internet society, internet corporation for names and numbers, ICANN, World Wide Web Consortium, W3C, etc. දැන් මේ වගේ ආයතන තමයි ඉස්සල්ලා මුලදී අපි කිව්වා ඉන්ටර්නෙට් එක පාලනය කරන්න හරියයි තනි අයිතියට ගන්න කිසිදු ආයතනයක පුද්ගලයෙක් හෝ ව්‍යාපාරයක් නැහැ. එහෙනම් මේකේ මේ කටයුතු කරන්න එනතම මේකේ තියෙන සංවර්ධනය කරගන්න යම් ඕගනයිසේෂන් ඒ කියන්නේ ලාභ අරමුණු කොට නොගත්ත ස්වේච්ඡා සංවිධාන මට්ටමේ ආයතන ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි එක. ICANN කියන්නේ තව එකයි. ICANN කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඕගලන්ට ඩොමේන් නේම් එක ගන්න නම් ඕගොල්ලෝ ඒක ලබා ගන්න ICANN හරහා. Internet Corporation for Assign Names and Numbers. So ඒකට අදාළ යම් පේමන්ට් එකක් කරලා ඕගොල්ලෝ මේකට අදාළ ඩොමේන් නේම් එක ගන්නවා. ඒතර සියලුම ඩොමේන් නේම් ICANN මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ සර්වර්ස් වල මේන්ටේන් කරා. ඒ අනුව තමයි ඇක්සස් ලබා දෙන ඕනම යූසර් කෙනෙකුට. ඒතකොට ඒ සේවා ලබා දෙන ICANN වලින්. ඊට අමතරව මේ World Wide Web Consortium කියලා කිව්ව දැන් අපි ඉස්සරහ කතා කරා ටිම් බර්නර්ස්-ලී ගැන. ඒතකොට ටිම් බර්නර්ස්-ලී තමයි මූලිකවම කාලයක් මේ ආයතනට නායකත්වය දුන්නේ. ඒතකොට වෙබ් එක රිලේටඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇන්ඩ් රිසර්ච් ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කළා. විවිධාකාර සංවර්ධන කටයුතු කළා. ඒ උදාහරණයක් ඇටියට අපි හිතමු various HTML users, right, versions, right, various other technologies with regard to the web they have developed, right? So that is internet community. Then we have to take myths about the internet, right? Internet එකේ තාවට පස්සේ යම් මිත්‍යාවන් තියෙනවා කියලා මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒකේ පළවෙනි මිත් එක the first myth, the internet is free. එතකොට මේකේ පළවෙනි මිත්‍යාව විදිහට අපි දකින්න ඕනේ internet free. internet නොමිලේ ලබා දෙනවා කියන එක. ඇත්තටම internet free ද? ඒක එහෙම නෑ. හරි. The most people and businesses pay for internet access. ඒ කියන්නේ internet එක දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නකොට ඔයගලන්ට free internet access තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ITC එකට ගියොත් wired connection එකකුත් එතකොට management faculty ආවට ඉන්නවා නම් wifi connection එකකුත් විශ්වවිද්‍යාල මිලියන ගණනක් වියදම් කරලා මම දන්නේ බිලියන ගණනක් වියදම් කරලා ඒ වෙනුවෙන් පිරිවෙන් දරනවා. ඒ සේවාවන් ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. නමුත් ඔයගලන්ට ඒක free වුණාට end user විදියට ඒක විශ්වවිද්‍යාලයට අතිවිශාල වියදමක් බිලියන ගණනක වියදමක්. ඒ වගේම free services are often in exchange for providing contact information or viewing advertisement. ඊට අමතරව දැන් සමහර ව්‍යාපාරයන් අපි හිතමු Google වගේ අය දෙනවා free service. Google විතරක් නෙමෙයි Microsoft වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Yahoo වෙන්න පුළුවන්. Microsoftම තමයි Yahoo කියන්නේ. එතකොට මේක විවිධාකාර මේ various other websites provide the free services. මේ වගේ අය විවිධාකාර free නොමිලේ සේවාවන් ලබා දෙනවා. අපි Google එක ගත්තොත් එන Google එකේ තියෙන නොමිලේ ලබා දෙන සේවාවන් අතිවිශාල ප්‍රමාණයක්. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන මොනවා? ඒගොල්ලන්ගේ search engine එක. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ email service එක Gmail. එතකොට මේවා අපිට ලැබෙන්නේ නොමිලේ. හරි. අපි ගෙවන්නේ නැහැනේ අපි Gmail account එකටවත් Google search එකටත් අපි ගෙවන්නේ නැහැ. එහෙනම් කොහොමද මේකලට නඩත්තු කරගෙන යන්නේ? ඒක තමයි we say free services are often in exchange of providing contact information or viewing advertisement. අපි Google එක ගත්තට පස්සේ
අද වෙන විට Google ලාගේ subscriber base එක වැඩි වෙලා තිනවා බිලියන 1.5ක්. ඒතර බිලියන 1.5 කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝක ජනගහනයෙන් 4න් එකකට access තියෙනවා Google ලාට. ඒතර මේක අති විශාල ප්‍රමාණයක්. customers ලා. ඒතර මේගොල්ලන්ට advertisement කරන්න පුළුවන්. වෙළඳ ආයතන අතිශයින්ම ඒගොල්ලන්ට ලාභ ලබන්න පුළුවන්. මොකද කරන්නේ Google ලාත් එක්ක එකතු වෙලා Google search engine එක හරහා advertisement and promotional campaigns ඒගොල්ලෝ carry out කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් Google ආයතනයට යම් ගෙවීමක් කරනවා. එතකොට මේ සේවාවන් සියල්ල අපිට නොමිලේ දෙනවා. මොකද අපිව Google එක්ක තියාගන්න ඕන නිසා. ඒ නිසා මේවා free services නෙමෙයි තවදුරටත් යම් කිසි ආයතන ඒවා වෙනුවෙන් යම් ගෙවීමක් කරලා තියෙනවා. අපිට මේක free හම්බුනාට. right? Then fee based content is growing. Again more and more fee based content. දැන් අපිට එන්නම යම් කිසි මුදලකට ලබා දෙන content එක වැඩි වෙමින් පවතිනවා. right? උදාහරණයකට අපිට free දෙන services වල අපි දමු email එක. right? දැන් එතකොට අපි ඒක email එක පාවිච්චි කරද්දී අපි email එකට two-way verification activate කරලා ඒක verify කරන්න දාගත්තා නම් ඒකට යම් කිසි මුදලක් ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි authentication two-way authentication පාවිච්චි කරලා verify කරන හැම වතාවකම බෙල් දෙකක් පහක් ඒගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් සේවාව වෙනුවෙන් mobile operator හරහා. ඒතකොට ඒක ඒගොල්ලන්ට income එක. right? So that then again myth two someone controls the internet. No single entity controls the internet. සල්ලත් අපි කිව්වා වගේ කිසිදු එක ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙක් ව්‍යාපාරයක් නැහැ ඉන්ටර්නෙට් එක පාලනය කරන. නමුත් ඒ හඳා යම් organizations තියෙනවා යම් ආකාරයක ලිහිල් පාලන කටයුතු සිදු කරමින් සිටින. Government can somewhat regulate internet use within its country but difficult to control it well. तर අපි හිතනවා මේ අනික් කාරණාව අපිට කියන්න තියෙන කිසිදු රජයකට කිසිදු ආයතනයක ඉන්ටර්නෙට් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. නමුත් රටක් ඇතුලේ යම් කිසි ආකාරයක රෙගියුලේටරි මෙකනිසම් එකක් ඉන්න පුළුවන්. දැන් චීනය කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ සර්වර්ස් ටික ඔක්කොම මොන්ටර් කරලා තමන් අකමැති කන්ටෙන්ට් එක ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න කියනවා. නැත්තම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සර්වර් ඔපරේටර්ස්ලාට නීතිමය කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැරෙන්න. ඉන්ටර්නෙට් එක මූලික වශයෙන්ම තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට රෙගියුලේට් කරන්න එහෙම නැත්නම් පාලනය කරන්න හැකියාවක් මේ කිසිදු ආණ්ඩුවකට නැහැ. දැන් අපි දන්නවා දැන් ලංකාවේ යම් අවස්ථාවකදී ආවා මේ සෝෂල් නෙට්වර්කින් ඔහුගේ ආණ්ඩුවේ පවා කතා කරා මේ සෝෂල් නෙට්වර්කින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕන බ්ලොක් කරන්න ඕන. මොකද මේ සෝෂල් නෙට්වර්කින් නිකුත් දේවල් that is the freedom of expression, right? අපේ මොකද්ද අපේ ව්‍යවස්ථාවෙන් තාරු කරලා තියෙන එක ප්‍රධාන මූලික අයිතියක් මිනිසුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය. ඒකට අපි වගේ රටක විශේෂයෙන්ම මේක ටික ගැටලුකාරී කරනවා නම් චීනට කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සමාජවාදී රටක් authoritarian rulers are there, so that but in Sri Lanka so we are having what to call that the most vibrant democracy in the world we say. අපි කියන්නේ ලෝකෙ තියෙන මොහොම විචිත්‍රවත්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙන රට කියලා හිතන්නේ. ඒ වගේ රටකට මේ වගේ දේවල් කිසිසේත්ම කරන්නට හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Then myth number 3, the internet and world wide web are identical. No. This is the myth number 3, the internet and world wide web are identical. Do you think that world wide web and internet is identical? No, that is not so. Internet is the physical network or the infrastructure. World wide web is the one of the sources or all the web pages available on the internet, or you can say one of the major application on the internet. Right? So that this is two different aspects. Right? Internet is the physical network or the infrastructure. World wide web is the one of the resources available via the internet. Right? So then when it comes to the other resources, we can't forget email.
right? Email is one of the most useful services or the resources available on the internet. And the FTP means File Transfer Protocol. How to send and receive files on the internet, basically governed by FTP protocol. So that is again another resource, right? So these are not one single thing as such internet. So there are different aspects or different services or different resources available on the internet. And when you want to connect to the internet, you need to make use of a device, right? So these possible devices include desktop, notebook or tablet, mobile devices, gaming devices, or nowadays you have your a smart TV, right? And smart watch, right? And various such devices you may utilize to get the connection to the internet, right? So when they are providing these services, so earlier we talked about the internet service providers, right? So they are the people, they are the organization, they are the businesses who provide this internet connection for you all. So here when it comes to our country, so here we have listed down the 4 major operators like SLT, Dialog, Mobitel and Lanka. So they have the various packages like, right, normal, heavy, ultra. When it comes to normal package, it is like less than 60 GB, right? In the heavy, 100 GB, and ultra, 150 GB. So accordingly they have this monthly rental and the capacities of that, right? So if you take normal SLT package, so rental is 990, the capacity GB wise 45 GB, right? So that particular package from the Dialog, it will cost 1,400 rupees for you, but data capacity is 60 GB, right? එතකොට මේ වගේ විවිධාකාර ඔපරේටර්ස්ලා අපිට කනෙක්ෂන් ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙන යාළුවෝ අපි ඒ අදාළ පැකේජ් එකකට ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙනවා, right? So that in Sri Lanka basically for a 1 GB data we pay somewhere around 100 rupees for SLT, but in India this is about 25 rupees, like, right, 1/4 of it, right? That's why India is more forefront ahead of any of the other nation, right? They have very affordable prices when it comes to the internet services, so that would make the citizens to use it for their businesses or other day-to-day activities, and they have a very developed internet related usage, and part and partial the backbone for the knowledge economy, right? So then when it comes to these connections, we can divide it into hardwired broadband access, like we discussed earlier, SLT people, right? They provide this hardwired access. So their number one is dial-up access, but in Sri Lanka nowadays we don't have this dial-up access because it is too slow. There what happens was earlier, before this technology is developed, what we have done was we use a modem. Modem stands for modulator and demodulator. What happens is that මෙතනදී වෙන දේ තමයි අපිට modem එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දන්නවා ටෙලිෆෝන් රෑන් වල තියෙන ඇනලොග් සිග්නල්. නමුත් අපි කම්පියුටරේ තියෙන ඩිජිටල් සිග්නල්. ඒකට මේක එකිනෙකට වෙනස්. ඒතර අපිට සිද්ධ වෙනවා ටෙලිෆෝන් රෑන මතින් එන සිග්නල් ඩිජිටල් බවට පත් කරන්න කම්පියුටර් හරහා යන ඒවා ඇනලොග් බවට පත් කරන්න. ඒකට තමයි මොඩෙම් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක මේ ඩයල්-අප් ඇක්සස් මූලික වශයෙන් මොඩෙම් එක කරා ඔපරේට් වෙච්ච බොහොම ස්ලෝ කනෙක්ෂන් එකක්. තවදුරටත් අපි ලංකාවේදීවත් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හරි. So then instead we have ISDN, means the digital subscriber line, right?
DSL, ADSL, SDSL and VDSL. There are various options available, right? So if you have your what you call that ADSL connection would falls under this, right? So then we have the fiber broadband over fiber broadband connections. So some part of the country, like in Colombo and other suburbs have their fiber connection, because for that they need fiber optics cables to lay down, and that's a higher they what you call that this fiber optic cables carries the data at a very rapid speed, so that we can facilitate huge data at a given single time, right? So the SLT is providing these services, right? Then we have the wireless broadband access. Again, various categories under that. You can go for 3G or 4G connection at most of the mobile operators in the country nowadays providing these 3G or 4G connections, and some other operators are working on offering 5G, even the 5G, right? Then we have the WiMAX, worldwide interoperability for microwave access. So we use the microwave signals to create the provide the connection. So this metropolitan areas, they mainly use this kind of a connection. Then the fixed wireless home-based broadband, right? SLT 4G or light broadband like fixed wireless. We also can get the services of this kind of services from the mobile operators. Dialog is providing such service. And lastly is the satellite broadband. So mainly using the satellite telephone, of course, we can have the satellite broadband connection. So I would suggest you to do a kind of activity here. If you can find a telephone directory at home, please go through the first 10-15 pages. You will come across what are most of the things that we have discussed here. What are the different services offered by the SLT, right? What are the technologies they use? What are the options? What are the available first 10 pages under their services? You will get a very good idea how SLT organize their service provision with regard to providing these different connection. And again, I advise you to go for mobile service provider and collect a leaflet from them, and there you find most of the options with regard to these different connection. Right? It's better to study them, right? So if you get a chance, please do so. Next, we have selecting an ISP, right? So when we are selecting ISP, right? So first of all, we have to think of what kind of a device we use, whether it is a laptop, whether it is a mobile device, whether it is what you call that, a digital, or the what you call that, smart TV, right? Likewise, we have to decide. So accordingly, we will try to get our service from the service provider or the ISP. The type of internet connection and service desired. මොන වගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්ද ඕනේ, මොන වගේ සේවාවක්ද ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එක මතත් ISP මොන ISP ද තෝරන්නේ කියන එක තීරණය වෙනවා, right? එතන කියලා කේබල් ඉන්ටර්නෙට් or මොබයිල් වයර්ලස්. කේබල් ඉන්ටර්නෙට් මම හිතන්නේ අපේ රටේ කේබල් ඉන්ටර්නෙට් කිව්වට පස්සේ කේබල් ඉන්ටර්නෙට් ඇත්තටම අපේ රටේ නැහැ. මොකද හේතුව දැන් කේබල් ඉන්ටර්නෙට් බොහෝ විට අපි දකිනවා මේ දියුණුවේ සම්මත රට. දැන් යුරෝපෙට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මුලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බේ කේබල් ටීවී. දැන් අපේ වගේ මේ සිග්නල් වලින් කැප්චර් කරලා බලන ටීවී ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බේ හැම ඒගොල්ලන්ගේ කියන්නේ අපි වගේ මේ හැම තැනම ගෙවල් හදාගෙන ජීවත් වෙන රටාවක් එහි නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ බොහොම ඕගනයිස් සිස්ටම්ස් තමයි තිබ්බේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගෙවල් හදනකොට හැදුවේ තට්ටු නිවස, ඒ කියන්නේ මහල්
15 20 30 40 තට්ටු නිවාස ඇදුවා එක තැනක. ඊට පස්සේ ඉතුරු කරා පොරස් පැචස්. කියන්නේ පොරස්ට් එක කැලෑව සතුන්ට ඉන්න. ඊතනින් ආයි නැවත වතාවක් එක කොටසක් සුද්ධ කරගත්ත හැදුවා නිවාස. ඒ වගේ එක පොඩි කොටසක පවුල් 3-4000ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පොඩි සිටිස් තමයි ඒගොල්ලෝ බිල්ඩ්. ඒතකොට ඒවට මූලික වශයෙන් එකවර දුන්නා මේ පහසුකම්. ඒ කියන්නේ ගෑස් දුන්නා, වතුර දුන්නා, අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් ට්‍රේන් පහසුකම් දුන්නා, ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් දුන්නා මේ කේබල් හරහා. එතකොට මේ කේබල් හරහා ටෙලිවිෂන් පහසුකම් දුන්නා. ඒ පසු කාලේන ඉන්ටර්නෙට් එක 1980 ගණන් වල එනකොට මේ කේබල් හරහා දුන්න ටෙලිවිෂන් පහසුකම දුන්න කම්පැනි වලට බොහොම ලේසි වුණා මේ ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් කේබල් ඉන්ටර්නෙට් හරහා දෙන්න. ඒතකොට තමයි මේක තමයි කේබල් ඉන්ටර්නෙට්. නමුත් අපේ රටේ දැන් ඩයලොග් ලා වගේ කේබල් මොනවද අපි කියන්නේ ඒකට? මොන ටෙලිවිෂන් කියලාද කියන්නේ මේ කේබල් කියන්න බෑ. කේබල් රැහනක් නෙමෙයිනේ. මොකද මේ කියන්නේ සිග්නල් රයිට් රේඩියෝ සිග්නල් හරහා දෙන ඉන්ටර්නෙට් හරහා උන්ට හැකියාව තියෙන යම් ආකාරයකට ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් එකකුත් දෙන්න. ඒ වගේ then mobile wireless, right? You know, the mobile devices, your tab, your mobile phone, etc. Then geographical locations such as metropolitan or rural. එතකොට මේ සමහර සේවාවන් තියෙනවා අපිට. So you see that we can't find in villages these fiber optic connections. එතකොට අපිට සමහර මේ අපි කියන සමහර සේවාවන් අපිට රටේ සමහර තැන්වල ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ වවුනියාවන් ගිහලා මුරාගෙන ගිහලා fiber optic connection එකක් කියලා බොහෝ විට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අවශ්‍ය infrastructure එක එහෙ ලේ කරලා නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කොළඹ ගිහිල්ලා ඉලුවොත් ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. බස්නාහිර පළාතේ තුංගකලට හුඟක් cities වල ඒගොල්ලන් මේ සේවාව ලබා දෙන SLTV, right? Then the cost and the price. Here we say the pricing and the services available through any two ISPs. The pricing and services available through any two ISPs will probably differ somewhat based on the speed of the services as well as the other services available. එතකොට දැන් අපි ගත්තාම මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් සංසන්දනය කරොත් බොහෝ විට ඒ මිලහා වියදම වෙනස් වෙනවා එකිනෙකට. ඒකට හේතු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සර්විසස්, ඒගොල්ලන් තියෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්, ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පැකේජස් දෙන ස්පීඩ් එක, සර්විස් එක කියන එක මත ඒගොල්ලන්ගේ මිල වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයකට SLT ඩයලොග් ගත්තොත් ඉස්සල්ලත් දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ එකම පැකේජ් එක එකම ඩේටා ප්‍රමාණය නමුත් මිල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, right? Okay, next I want to discuss how internet and the World Wide Web help us to change the world, right? How this has been influence on socio-economic development in the country. So earlier also we talked about the India, right? India is one of the leading countries who are going for the knowledge economy. So how they make use these technologies in this country to make a change in the economy and the right broadly if we take it very broadly socio-economic situation of the country. Let's have a look. Years ago, this Indian city was fertile farmland. Today, Gurgaon, now officially known as Gurugram, is a metropolis, home to tech giants like Google, Microsoft, Uber, and India's own Oyo, an international budget hotel chain valued at $10 billion. There are people who are coming in from all parts of the world, there are people who are coming in from all parts of the country, and then that has brought about a certain multiculturalism to the whole thing. The city itself has become heavily urbanized. If you look at the GMDA area, it's roughly 600 square kilometers, out of which eventually 90% will be urbanized. From 2001 to 2011, Gurgaon's population grew 74%, and government projections say there will be more than 4 million people living in the city by 2031. But all that growth has grave consequences. In 2018, Gurgaon ranked as the world's most polluted city,
according to Air Visual and Greenpeace. Residents regularly have to wear masks just to go outside. We are in a crisis situation. So when you are in a crisis situation, you have to think differently. You cannot keep going on with your old ways of managing the city. To do that though, Gurgaon's residents will need the help of the tech companies that shape the city into what it is today, for better and for worse. Almost every company is interested in investing in and improving the livability conditions of the city. Oyo is trying to improve sustainability in its new headquarters in the city, creating more open spaces and promoting public transport among its employees, and also trying to pitch in to improve the city's green cover. That comes out of not just the need to do things for the climate, but also I think it just makes good business sense. You can be despondent that this is never going to be enough, but you've got to kind of take those small steps and say, okay, can I make a difference? Residents can also source ideas from Bangalore. Officially known as Bengaluru, it's a tech hub 1,300 miles to the south with similar problems. Efforts at the Amazon offices there include collecting rainwater, eliminating single-use plastics, and encouraging partners to use compressed natural gas in delivery vehicles. Packaging pre-shipment is something that we do in India. We are based on the distance from the buyer and the inventory. We determine whether you need a secondary packaging or not. Now that's something that we innovated in India. It's an India first innovation, and that is what other parts of the world are looking at now. Indian competitor Flipkart, which is owned by Walmart, is working on similar initiatives. There is the work that's happening on bringing electric vehicles from the last mile delivery perspective. There is the work that's happening on using innovation in the packaging, for example, reducing the plastic wastage. And our teams, are very deeply involved in making sure that we remain an integrated part of the community that we serve. It's a race against the clock to make sure that the country that was once the world's most rapidly developing economy doesn't outrun its natural resources. I've often said that, in a country like India, when you're driving and you look out of the window, there are just so many hard problems to solve that you see. Whether it is roads or nutrition or education or water or climate, in every one of those places, one can use technology to solve for a problem which cannot be solved in a traditional way. Right, so it is quite interesting to note that, right? So that if you take this social networking giant Facebook alone, right, spent US dollars 5.7 billion capital for India's internet boom, right? And again, Oyo is one of the organizations you have seen here. So they are having their market value by now is US dollars 10 billion. So it started with one single individual, one Indian entrepreneur, right, sometimes back. And these are the and apart from the discussion they have had on the video clip, right, or the contribution to the environment, infrastructure, and so on and so forth. So that internet and the World Wide Web very heavily contribute to the socio-economic development in the country, right? If we can productively utilize it for the progress of the country, right? Leaving that there, so we'll go to the next point. And when it comes to the internet services, right, we can broadly categorize that into various different groups, right? Here we have identified 8 different groups, like, right. The first one is internet. The first internet service is the first service. The very first service started with the internet is the World Wide Web, right? You know that we discussed partly what happens in 1989 with Tim Berners-Lee invented HTML and how this TCP/IP protocol make use to work on that, right? There what happens is HTML, the main characteristics
of the characteristic of the HTML document is that that can any of the files we work today, right? You probably would have experienced it. Let's say that a Word document, Excel or Access or anything, you name it, right? The files we use today. So you can't just straight away hop from one document to another. Ne? Can අපි ගත්තොත් එහෙම අපි වැඩ කරන ඕනම ෆයිල් සිස්ටම් එක අද අපි කියමු Microsoft Word ගමු, අපි Excel ගමු, Access ගමු, PowerPoint ගමු. ඒ වගේ වැඩ කරන ගම එක ડોකියුමන්ට් එකකින් තව ડોකියුමන්ට් ඔයගලන්ට කෙල්ලෙම පයින්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ජම්ප් කරන්න පුළුවන් දෙක නැහැ. අපිට එහෙම හැකියාවක් නෑ. ඒ ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරලා ඕපන් කරන එහෙම නැත්නම් ඕපන් කරලා තිය තව එකක් ඕපන් කරනවා මිසක අපිට එක ડોකියුමන්ට් තව එකට straight away we can't hop. නමුත් විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ www එහෙම the world wide web එකේ අපිට එක document එකකින් තව document එකකට hop කරන්න. because that's how you goes from one website to another, one web page to another, right? So that is the characteristics of the HTML hypertext transfer HTML hypertext markup language. එතකොට හයික මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ hypertext markup language වල HTML වල එක ડોකියුමන්ට් එකකින් තව ડોකියුමන්ට් එකට අපිට එකලෙම පයින්න පුළුවන්. ඒ අනුසාරයෙන් තමයි මේ World Wide Web එකේ අපිට හැකියාව දීලා තින්නේ ඕනම වෙබ් පිටුවකින් තව පිටුවකට මාරු වෙන්න, right? එතකොට මේක අද දවසේ වෙනකොට මොකද වෙලා තින්නේ? අති විශාල ප්‍රමාණයක් ইনফরমේෂන් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊටාම හොඳ rich source එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා, right? The World Wide Web has become one of the more productive and the efficient way of providing the information. අපි උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් දැන් හිතන්නම අපිට තියෙනයි කියලා ව්‍යාපාරික ආයතනයක්. ඒතකොට ඒකේ ව්‍යාපාරික ආයතනය ගැන සියලුම විස්තර එකතු කරලා අපිට ඕන යම් ආකාරයක මැගසින් එකක් වගේ එකක් කරන්න. ඒ වගේ එකක් අපි printed form එකේ කරන්න ගියා නම් අති විශාල මුදලක් වැය වෙනවනේ. ඒතකොට ඒ වෙනුවෙන් ආර්ට් වර්ක් කරලා print කරලා graphics එකතු කරලා සෑහෙන කාලයක් අපිට වැය වෙන ඒ වගේම අති විශාල මුදලකුත් වියදම්. නමුත් අපිට ඒ දෙයම අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ කරන්න පුළුවන්. අපේ වෙබ් පිටුව හරහා අපිට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අති විශාල වශයෙන් අර මුදල් ඉතුරු කිරීමක් කරනවා World Wide Web එකේ. ඒක අපිට අවශ්‍ය ඕනම තොරතුරු දෙන්නේ. ඒකත් ඇවිල්ලා මල්ටිමීඩියා ෆෝම් එකේ අපිට ඕනම තොරතුරක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට කස්ටමර් ට්‍රැකින් කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් disseminate කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්ෆර්මේෂන් එකතු කරන්න පුළුවන්, සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා එකතු කරන්න පුළුවන්. World Wide audience එකට access තියෙනවා. නේද? world අපි දන්නවා බිලියන 3ක 4ක මාකට් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. ඒකට මේ හැම දෙනාටම අපිට access ගන්න පුළුවන්. right? Potential market is in billions now. but මේවා තමයි World Wide Web එකට ආවට පස්සේ තමත් වැදගත්ම කාරණා. මීට අමතරව අපි ගත්තොත් දැන් production institution වලට ගත්තොත් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන් ගත්තොත් එම උන්ට පුළුවන් ඉස්සර ඔවුන්ගේ supply chain එක ඔවුන්ගේ suppliersලා හොයාගත්තේ මේ රටේම ඉන්න සීමිත බයස්ලා ප්‍රමාණයකට. එහෙම නැත්නම් වෙන රටවල් කිපින සීමිත බයස්ලා ප්‍රමාණයකට ගෙන්න අද වෙනම ඉන්ටර්නෙට් එක කරා මුළු ලෝකෙම ඉන්න suppliersලා ඒගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන්. හොයන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි මේ තියෙන බයස්ලා ගන්න මේ suppliersලා ගන්න වැඩි වෙන මොකද වෙන්නේ? අයට bargaining power එක වැඩි. ඒකට යාට පුළුවන් bargain කරලා ඉතාමත්ම අඩුම මිලකට උගේ යෙදුම් ලබා ගන්න. මේවා ඉතාමත්ම වැදගත්. හරි ඒ වගේම business organization World Wide Web එක මත පදනම promotion campaigns අරන් යන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට අපි ජීවිතේ කවදාවත් දැකලා නැති කස්ටමර් කෙනෙක්ට අපිට රීච් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තාම වැදගත් කාරණා. World Wide Web එකට ආවට පස්සේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන online communication. Under that we have subcategories. Email is one of the main services. හරි. ඒතකොට දැන් email එකක් සම්ප්‍රදායිකව අපි පාවිච්චි කරේ අර snail mail වල electronic version එක නැත්නම් digital version එක විදිහට.
එතකොට අපි අර ස්නේල් මේල් පාවිච්චි කරන කාලේ නම් යුරෝපයට මේල් එකක් යන සතියක් විතර යනවා. ආයෙත් තව සතියක් යනවා. අපි ලියුමක් ලියලා සතිය දෙකක් බලන් ඉන්නවා. අපි නෑදෑයෙක් හරි යාළුවෙක් හරි ව්‍යාපාරකයන්ට හරි අපිට ඒ සම්බන්ධව උත්තරයක් දෙනකම්. හරි. සතිය දෙකක්. නමුත් අපි ඊමේල් හරහා ඒක තප්පර කීපයක වැඩක් කරලා මේල් එක යවන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ වාසනාවන්ත නම් එදාම ඊමේල් එක අපිට ලැබෙන්නේ තිබ්බා. right? තාම උත්තර දුන්න තව දවසකින් දෙකකින් කාර්යක්ෂමතාවය තාමත්ම වැඩි වුණා. right? So that email is one of the main services on the internet. So that started to replace the snail mail, where it take long time to reach the destination and come back. And again, this is very effective and very time saving. Apart from that, nowadays what happens, most of the business organizations are using the email for their businesses and servicing the customers. For example, අපි ගත්තොත් දැන් ඊමේල් වලට ආවට පස්සේ දැන් ව්‍යාපාරික ආයතන අපි බැංකුවක් ගමු. බැංකුව තවදුරටත් අපිට මේ ෆිසිකල් monthly balance statement එවන්නේ නැහැ නේ. ඒක මොකද කරන්නේ? අපේ මේල් එකට ඊමේල් එකක් කරනවා. එතකොට balance statement එකේ තොරතුරු එක ඔක්කොම තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒ හරහා වෙන්නේ මොකද? අපි මේල් එක ඕපන් කරනවා. හැම මාසෙම අපේ balance statement අනිත් එක මේ process එකේදී දැන් balance statement generate වෙන system එකෙන්. ඒ බැංකුවේ තියෙන information system එක හරහා දාලා customer-ට ඒ balance statement එකේ එටලා ඒක automatically send කරනවා. ඒ ආදාළ customer-ට. එතකොට කිසිදු ආකාරයක මානව human intervention කියන්නේ පුද්ගලිකයේ සහභාගීත්වය නැතුව මේක සිස්ටම් එකක් විසින් සිදු කරන සිස්ටම් ජෙනරේටර් right. එතකොට ඒක අනිත් එක තමයි අපි ගත්තොත් the advertising on the email campaign, right? Email marketing we call it, right? So they use very heavily utilize email marketing aspect for that. And again, nowadays what happens is that what are the services we get through the email. And again, the email is a unique identifier, right? For us to have these various accounts on the internet, right? They identify you by your email. The authentication process is done by using your email. If you're going to use internet එක මත පදනම් කරන බොහෝ සේවා social networking වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් software related services වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔයගොල්ලෝ service එකකට සම්බන්ධ වෙනවා මූලික මේගොල්ලෝ email එක කහනවා. ඒ තොරතුරු අනුව තමයි මේ service එක වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. යනාදී වශයෙන් email is having still have a very wider role to play in this business domain. Then we have the instance messages. You know that SMS, we use the mobile phones to send and receive. So this whole process is revolutionized by the WhatsApp, Viber and Skype and all. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ මේ instant messages කියන එක මේ voice over internet protocol හරහා යවන්න ගත්තට පස්සේ මේ ක්‍රමවේදයන් තුළ අතිවිශාල වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙනවා. උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් WhatsApp account එක කරා සාමාන්‍ය ඕනම සුළු මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙකුට පුළුවන් ඔහුගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන. උදාහරණයකට අපි හිතමු ගරාජ් එකක් කියලා. මට මගේ මේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා. හිතන්න මම වැට්ට යන නිසා මට යන්න බෑ. ඒතර මම මොකද කරන්නේ? ෆොටෝ 3-4ක් අරගෙන මම ගරාජ් එකට යවනවා. WhatsApp. එතකොට යා මට දෙන්න පුළුවන් ඒකට estimate එකක්. එතකොට අපි ඒක කරනවා. අපිට කරන්නේ ඒ වගේම insurance agent ආවට පස්සේ insurance evaluate ආවට පස්සේ මොකද කියන්නේ? යා මේ accident එකේ තියෙන photos ටික ඔක්කොම අරගෙන යාගේ system එකට upload කරනවා. එතකොට එහින් assessors like බලලා යාට recommend කරනවා then and there how much of money should be given for the repair line, right? එතකොට ඒ දේවල් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මේ instant message. ඒ වගේම voice over internet protocol පාවිච්චි කරලා යවන message වලදී, right? දැන් මේවා ඊටම ප්‍රසිද්ධ දැන් WhatsApp, Viber, Skype වගේ right? අද වෙනකොට දැන් මම හිතන්නේ මේ බොහෝ විට අපි සේවාව ලබා ගන්නකොට නේ දැන් අපි
වැක්සින් එක කොවිඩ් වැක්සින් එක ගන්න උනත් මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් කරා අපිට වඩා ඵලදායී විදියට කරුණු සංවිධානය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි දැක්කා වගේ කාලේ ලංකාව පුරාම මිස්සු පාරවල වල දහස් ගණන් හිටගෙන ඉන්නවා මේ කොවිඩ් වැක්සින් එක ගන්න. නමුත් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් අපි දැක්කම තියෙනවා. දැන් අපි යම් ආයතනවල කතා කරා නම් ඔවුන්ගේ social responsibility කැම්පේන් එකක් විදිහට උදාහරණයක් අපි ගමු ඊ-චැනල් වගේ ආයතනයකට කතා කරොත් ඔවුන් මේ වගේ සේවල් ලබා දෙනවා. අපි ඔවුන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට දීලා අපේ තොරතුරු දීලා මූලික වශයෙන් රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපිට වෙලාවකුයි තැනක SMS කරනවා එහෙම නැත්නම් මේල් කරනවා අවශ්‍ය තැනට ගිහලා අපේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගන්න එක. එතකොට මේ instant messages එහෙම නැත්නම් voice over internet protocol related messages are very much useful for the business organization and again to providing the services, right? Then discussion groups කියනවා දැන් ලෝකේ ගත්තාම විවිධාකාර ආයතන විවිධාකාර පුද්ගලයෝ ඒගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රස්ට් තියෙනවානේ. ඒතර උදාහරණයකට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් එක group එකක් form කරගන්න. ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් group එක වෙන උදාහරණයක් අපි දුමු චෙෆ්ලා. ලෝකේ ඉන්න චෙෆ්ලා කොටම එක discussion group එකක්. ඒතකොට ඔවුන්ගේ වෘත්තිය ගැන කතා කරනවා, අලුත් ඩෙවලොප්මන්ට් ගැන කතා කරනවා, සොයා ගැනීම ගැන කතා කරනවා, අලුත් ඩිෂස් ගැන කතා කරනවා, ටේස්ට් ගැන කතා කරනවා, ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන කතා එක ඒ වගේ ඩිස්කෂන්ස් ගෲප්ස් ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. මේකත් එක සේවාවක් world wide web මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ලබා දෙන එක මේ online communication එකේම එක sub category එකක්. Then we have the chat rooms mainly for the people to communicate either by two people or more than that they connected and carry out the chatting. The communication process is facilitated through the internet. Then the next we have video conferences. This is something very productive for the business organization. You see that most of the people are the business community, right? They are traveling, right? They are not staying in one single place. They tend to travel everywhere, right? So that so thanks to video conferencing now of course they don't lose any of the meetings, right? So let's say that the responsible people may be having dined in some other place, or they may on the vacation, or they may go for some other business conference or so on. So still they have a possibility for connected with this meeting. එතකොට මේ වීඩියෝ කන්ෆරන්සින් වල වැදගත් දේ තමයි අපි සාමාන්‍ය අපි සම්මන්ත්‍රණ සාකච්ඡා කරනවා වගේ ඔන්ලයින් එකේ මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බිස්නස් කමියුනිටි එකට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඉතාමත් කියන්නේ එක තැනක රැඳෙන අය නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ විවිධාකාර හේතුන් මත වෙනත් තැන් වලට යන්න පුළුවන්. සමහරට ආහාර ගැනීමට කොට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැකේෂන් එකක ඉන්න පුළුවන්, බිස්නස් ඩෙලිගේෂන් එහෙම නැත්නම් බිස්නස් මීටින් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්, කන්ෆරන්ස් එකකට ගිහිල්ලා පුළුවන්, රයිට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් රිලේටඩ් මැටර් එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ මොන දේ තිබ්බත් උන්ට වීඩියෝ කන්ෆරන්සින් හරහා මේ තියෙන වැදගත් සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඒවට දායක වෙන්න පුළුවන්. එතනින් ඒගොල්ලන්ට මිස් වෙන්නේ නැහැ කිසිම දෙයක්. රයිට් මේකත් ඉතාම හොඳ කමියුනිකේෂන් මාධ්‍යයක්. Internet එකට ආවට පස්සේ. Then lastly we have the under the online communication the webinars. Webinars stands for web seminars. අපි දන්නවා seminars ඒ කියන්නේ අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා දේශිකයෙක් හෝ දේශික කීප දෙනෙක් සිදු කරන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන. මේවා අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. web call them webinars. හරි. ඒතකොට ඉන්ටර්නෙට් එකේ යම් කිසි විෂයන් සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි right groups මේවා පාවිච්චි කරනවා. විෂයන් ඉගෙනීමට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. the politicians ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ දේවල් හරහා අපිට අතිවිශාල ප්‍රමාණයක ජනතාවකට එකවර ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේවා තමයි මේ ඔන්ලයින් කමියුනිකේෂන් එකේ යටතේ අපිට මට කතා කරන්න තියෙන කාරණා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තුන්වෙනිව අපිට ගන්න ටෙලිකමියුනිටි. what do you mean by telecommuting? Telecommuting කියලා අපි කියනවා යම් කිසි පුද්ගලෙක් travel කරන්න නැතුව තමගේ සේවා ස්ථානයට physically ළඟා වෙන්න නැතුව ඒ අදාළ සේවල් ලබා දෙන්න. උදාහරණයක් ඇටියට දැන් මේ මගේ මේ දේශනය විලක් තරා විදිහක ටෙලිකමියුටින් එකක්
කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන් සති 3-4ක් තිස්සේ ඉන්නේ ගෙදර. මම විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ නැහැ. නමුත් විශ්වවිද්‍යාල වෙනුවෙන් මගෙන් තිබිය යුතු සේවාව ඔක්කොම මම ඉන්ටර්නෙට් එක පදනම ලබා දෙනවා. මේක එක උදාහරණයක්. ඒ වගේ අනිකුත් ආයතන වලට හුඟක් අය work from home කියලා දැන් හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ தත්ත්වය. කියන්නේ ෆිසිකලි යන්නේ නැහැ. නමුත් ගෙදර ඉඳන් මේ අවශ්‍ය සේවා ලබා දෙන දැන්. ඒ වගේ ඒකට තමයි අපි ටෙලිකමියුටිං කියලා කියන්නේ. දැන් අපි අපේ රටේ දැන් භාවිත කරන වචනයකට අපි කියන work from home. ගෙදර ඉඳන් ඒ කටයුතු කරනවා ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා අපි දේවල් කරනවා. ඒකට අපි කියන ටෙලිකමියුටිං. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් travel නොකර ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා යාදාලා සේවාවන් ගෙදර ඉඳන් ලබා දෙනවා. කමියුටර් කියන්නේ යම් තැනකින් තව තැනකට යම් අප්‍රමාණ මාධ්‍ය කරා යන කෙනෙක්ටනේ. ඒතර ටෙලිකමියුටර් කියන්නේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා කමියුට් කරනවා කියන අදහසින් තමයි මේක බොහෝ විට ඇදෙන්නේ නැත්තේ. ඒතර තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා මම විශ්වවිද්‍යාලේ වැඩ කරනවා. ඒතර විශ්වවිද්‍යාල හා සමාන ඒ වගේ අයට තමයි අපි ටෙලිකමියුටර් ඒ වගේ සේවා තමයි ටෙලිකමියුටිං කියලා කියන්නේ. Then we have the social networking. Social networking is one of the most heavily utilized thing in the modern society, right? අපි ගත්ත දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ කාට හරි social networking අපි තමයි social networking site එක සම්බන්ධ නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? නැහැ. කිසි කෙනෙක් නැහැ. 100%ම ඔයගොල්ලෝ social network Facebook වේවා Twitter වේවා LinkedIn වේවා නේ YouTube වේවා ඕනම එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මොකද්ද මේකේ social network? මම හිතන්නේ දැන් හරියටම බැලුවොත් අපි Facebook ලගත්තොත් මම දන්නේ හැටියට Google ලගේ නම් බිලියන 1.5යි Facebook ලගේ ඊට වැඩි මම හිතන්නේ කස්ටමර් බේස් එක. So I think they have somewhere around 3 billion customer base, right? Let's Facebook. How many subscribers? Yeah, it says 2.85 billion. ඒ කියන්නේ Facebook ලා ගත්තට පස්සේ 2.85 billion customer base එකක් තියෙන. ඒගොල්ලන්ට Google වලට තියෙන 1.5 billion. ඒකට මේකේ අපි දන්නවා තාමත්ම දැන් අපිට social networking පාවිච්චි කරන එක එක්තරා විදිහක දැන් ඒක societal change ඒක දැන් මට මතක් වෙන්නේ so when I was a kid we used to play cricket, right? Once we finish our school we go to the playground and play cricket until 6 o'clock, 7 o'clock. But nowadays I don't see that. I have two daughters, so they tend to go to these internet related activities, and social networking is one such thing, right? And again, for the people, how they make use of the social network. Marketers, of course, they can use social networking for marketing purposes. Marketers social networking පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ marketing activities වලට. ඒගොල්ලන්ගේ අපි තමයි Facebook page එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ tool එකක් විදිහට මේ 2.85 billion customer base එක reach කරා. ඒගොල්ලන්ගේ products and services එක. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ marketing campaign research, they can carry out research. You can post the questionnaires and ask for information, right? And again there are certain ways. There's webinar, some search and certain learning prospectus available through the social networking site, right? These training components, education, and the various other publications, and the researchers are so all sort of a thing can be made available for the people, right, through the social networking. And so if you take that's with the Facebook and all, and if you take this Twitter, so the real-time communication you can facilitate that social networking service, right? So in let's say that you
participate in these lectures. If you want to reach me directly, you can send me a Twitter message to my Twitter account, so that I can directly respond to you, right? Something like that, right? So there are so many, right, aspects related with the social networking. There are huge advantages, right? Then we have the online shopping and investing. So you know the numbers by now, right? Google is having 1.5 billion and Facebook is having 2.85 billion, right? You see the number. It's a huge market, right? So that all the business organizations going behind Google and Facebook to grab a stake from that huge market, right? So they actually offer certain services for advertisers. එතකොට දැන් මේකේ අපි දකිනවා online shopping investing වලට ආවට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් එක අති විශාල potentiality එකක් තියෙන market එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට අපි ගත්තොත් Google ළඟ විතරක් ඉන්න 1.5 billion customer base එකක්. Facebook ළඟ 2.85 billion customer base. එතකොට advertisers ලා මොකද කරන්නේ? ඒ වගේම business organization මොකද කරන්නේ? මේකෙන් යම් පොඩි කොටසක් කඩා ගන්න, අත්පත් කරගන්න ඕන් විවිධ ආකාර වැඩ කටයුතු කරනවා මේ service providers Google එක. Facebook එකේ දැන් අපි Google වලට කතා කරා නම් මම ළඟ AdSense කියලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක්තරා විදිහක වැඩසටහනක්, right? ඒ වගේම මම business organization එකක් විදිහට යනවා නම් මට Google එකත් එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ advertising campaign එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ search engine එක ආශ්‍රිතව, හරි. ඊට පස්සේ promotional campaign එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ විවිධාකාර products available කරලා තියෙනවා. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විවිධාකාර සේවාවන් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒ අනුව මට වඩා ඵලදායී විදිහට මගේ භාණ්ඩය හා සේවාව විකුණා ගැනීමට අලෙවිකරණය කටයුතු කරන්න Google, Facebook ලා අති විශාල ඉඩක් අපිට හදලා තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම online shopping and investment market එකේ figure එක අපි බැලුවොත් හරියටම කොච්චරද කියලා world let's have a look. අපි බලමු කොච්චරද කියලා market value එක අද දවස වෙන විට. Yes, consumers worldwide spend nearly 4.29 trillion online in pandemic fueled by 2020. එතකොට දැන් මේ තත්ත්වය යටතේ වුණා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ අතිශයම අමාරු කාලෙ මිනිසුන්ට එළියට බහින්න බෑ, shopping යන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ලෝකෙ පුරාම ඉන්න customers-ලා ඔවුන් spend කරනවා 4.29 trillion online in the pandemic fuel. කියන්නේ 4.29 trillion on වියදම් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ online shopping and investing market එක huge. It's unbelievable amount of money is there, right? So that ගිය අවුරුද්ද බැලුවොත් එතකොට 3.46 trillion තමයි වියදම් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ අවුරුද්ද මේනකොට 4.29 trillion වියදම් කරලා තියෙනවා online shopping and investing වලට. It's a huge market. So then comes the online entertainment. So you know there are so many websites who are providing various entertainment related services online, right? And there are various options, right? Gaming. I don't like game. I don't promote it. It's not to do, right? You will become addicted to that. So that don't play games. And there are so many cinemas, videos, television channels, radio channels. Everyone is on the internet, right? They provide the online entertainment. Then online news, reference and information, all these newspapers, magazines, all of the information services, especially for you to research related articles from the journals, right, are available. And the online education and writing. So when it comes to the online education, the universities like us offer the things through the LMS. So I think in my 20 years career, I feel like this semester is the most productive one for me. So that we have been, this is a very good, very fruitful semester for us. So we actually did 100% of us
of work we supposed to do, and you people also absorb it, most of it from the internet and related channels. It's a good thing, right? And again, the writing, various sites are available. And when it comes to types of online communications, so that we have this voice over internet protocol, VoIP, making telephone calls over the internet. So here something very important, right? We talk about this analog telephone lines earlier we had, right? So that in the telephone line, what happens is only these analog signals going through. We needed to have the modem to convert into digital form. So at that time, what happens was, since we were using this ordinary telephone lines belongs to one service provider. If it is Sri Lanka, the SLT people, right? So the internet service provider had to pay a huge amount of money for the SLT just because they use their infrastructure. Sorry. එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍ය IDD කෝල් එකක් ගන්න නම් ඒ අවධියේදී SLT එකේ infrastructure එක පාවිච්චි කරන නිසාම අපිට වුණා කොච්චරක් ගෙවන්න? රුපියල් 100ක වගේ මිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා එක IDD කෝල් එකකට. දැන් මේ හින්දා යුරෝපෙට මම කෝල් එකක් ගත්තා නම් 1 මිනිත්තුවට. මම ඕගොල්ලෝ වගේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලේ අපිට වෙන රටකට කෝල් එකක් ගන්න ඕන, විශේෂයෙන් යුරෝපෙට රුපියල් 100ක් හෝ 150ක් වගේ මුදලක් මිනිත්තුවට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. Hey, අපි ටෙලිකොමියුනිකේෂන් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් එකේ නෙට්වර්ක් එක තමයි පාවිච්චි කරේ ඒ වොයිස් සිග්නල් යවන්න. එයා මිනිත්තුවට ඒ ගාන අපේ අය කරා. right? So making telephone calls over the internet. නමුත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට පාවිච්චි කරන රෑන් මතින් අපි වොයිස් සිග්නල්ස් යවන්න අපිට හැකියාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මට පුළුවන් අද දවසේ දැන් WhatsApp Viber වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා යුරෝපයේ ඕනම කෙනෙකුට සත පහක් ගෙවන්න නැතුව කතා කරනවා. ඒ නොමිලේ ලබා දෙන සර්විස් එකක් බවට හදපත් වෙලා. ඒක තමයි මේ voice over internet protocol වල වැදගත්කම. right? එතකොට telephone calls over the internet can be facilitated by the voice over internet protocol. කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් මත සේවා සභා ඒ සේවාවන් ලබා දෙන රැහන් මතින් ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් ෆැසිලිටේට් කරන්න හැකියාව ලැබුණේ VoIP නිසා. ඒතකොට ඒ අනුව ඒකේ මිල අතිශයින්ම අඩු මට්ටම. අද වෙනකොට zero cost. Then the voice over Wi-Fi permanent setup, example Viber on mobile phones and the Skype on the Skype right? So if you install Viber or Skype, so you can make use of these services, voice over internet protocol, right? And then we have what we call the discussion groups. So in discussions group you have the various subcategories like message boards, news groups, online forums, like read and post message. There what you do is in the discussion groups you read and post messages, right? And then chat rooms, multiple users can in real time chat. So like us in this particular Zoom facility, right? So, you people are facilitated with chat rooms, so there are multiple users can chat real time. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම හම්බෙලා තියෙනවා දැන් chat room එක පාවිච්චි කරලා Zoom එකේ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න, right? Then we have video conferencing, two-way conference using the computers and the communication technologies. like වගේ විවිධාකාර ව්‍යාපාරික අවස්ථා වෙනුවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කියන webinars. අපි ඒකට කියනවා web seminars කියලා. හරිද? webinars කියන්නේ web seminars nowadays more than one way. ඉස්සලාන seminar එකක් ගන්න ලොකු විශාල පිරිසක් එකතු කරලා ඒකට මේ සෙනග ගෙනල්ලා දේශකයෝ එක්කෙනෙක් කීප දෙනෙක් එක කරගෙන යනවා. මුත් අද වෙන විට ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට ගෙනහිල්ලා දෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තා යුරෝපයේ චර්චස් වලට මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පාස්ටර් මොකද කරන්නේ? ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබිනා එකක් කරනවා දේව මෙහෙ. ගෙදරින් ඉඳන් මුළු ලෝකෙටම ආන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්
පහසුකම් සපයලා තියෙනවා webinars හරහා. ඊට පස්සේ blogs අපි කියන web blog, post short, frequently updated entries in chronological order. එතකොට blog එකක අපි කරන්නේ අපි post කරනවා frequently update entries in the ක්‍රමවත් පිළිවෙලකට. අපි web blogs ඒ කියන්නේ short notes, right, we update in a frequent manner in a chronological order. So that's all I have to do for today, right. In next week we will take the rest of the lesson, and until then, thank you very much and take care of yourself. Thanks.